Welcome, ladies and gentlemen. Here we are at Rising Engineer 2020 platform. Tubashimira mwese abakomeje kudukurikira kuri Rising Engineer 2020 mwatwetse ku nshuti zacu zakadasohoka. So this video will be made a mixture of two languages, English and Kinyarwanda. Why? Because our general audience kept asking us to give them the two versions. So we'll be trying to talk about our topic, our subject in English, but with Kinyarwanda translations. So the topic of today is focusing on VIP and VVIP spaces in Amahoro Stadium according to the FIFA Stadium guidelines. Tugiye kubanyuriramo muri makeya, tugiye kureba dusesengura inyubako ya Stade Amahoro, tureba agace kagenewe VIP na VVIP, ako tubiganisha n'amabwiriza ya FIFA agenga amastade. So after considering the technical aspects that go across the whole site or building, or after multiple user groups, chapter 6 of FIFA Stadiums guidelines focuses on technical recommendations relevant to each of the main user groups within a stadium. Nubango muri stade, iyo stade irimo kubakwa ntago bareba gusa inzu, barebe cyangwa se inyubako cyangwa se ibikorwa remezo gusa, ahubwo bareba abazaba bakoresha stade. Mu bakoresha stade rero n'ibyiciro bitandukanye, umunsi tuza kureba ku banyacyubahiro baba muri stade, turebe imyanya bagenerwa. According to the guidelines, while the players and the match officials are considered in the terms of the dressing rooms required and supporting spaces, the spaces required by premium guests are then assessed under the umbrella of hospitality. Ibi bisobanuye ngo iki? Bivuze ngo mu by'ukuri iyo urimo kugena imyanya iri muri stade, harimo abanyacyubahiro, harimo abakinnyi ndetse n'abayobora imikino bagenerwa umwanya cyane cyane ahihariye aho bambarira ndetse naho abantu bicara, cyane cyane ngo tuvuze ngo abafana naho bicara, abakinnyi naho barebera match. Ahangana rero kunyacyubahiro bo bifatwa nko kubashyira ahantu h'icyubahiro nyine hameze nka stade, cyo bita hameze nka hoteli, cyo bita hospitality, byo kwakira abantu niko buhabwa agaciro. These hospitality spaces incorporates VIP and in some cases VVIP guest. Nicyo tugiye kuri hano ku Mahoro Stadium, turebe ukuntu bihura, turebe VIP bacu n'aba VVIP umwanya bagenewe. Hospitality can be defined as any premium experience within the stadium which is differentiated from general admission spectators by a combination of seat quality and location and access to enhanced food and beverage facilities. Ladies and gentlemen, here we have three key things. One, have the seat quality. So when it comes to VIP and VVIP, they have to check on the seat quality. Three, it's the location and access. So where is that space located? How do they access that space? Then three, to enhance food and beverage facilities, meaning they are like in a hotel. Birumvikana tubaza kurana muri stade yacu bingi nabyo bigenda byubahirizwa, kuko hano baratubwira yuko mu banyacyubahiro bitewe n'igico byabo barimo hari bitatu abantu bagomba kureba. Icyambere bagomba kureba uburyo ibyiciro byabo biba biteguye, nuvuga ngo intebe bicaramo ziteguye zite, umwanya hagati y'intebe n'undi uteguye ute. Icyakabiri bakareba aho intebe ziherereye, nuvuga ngo wa mwanya babageneye ugereranyije na stade uko iteguye bimeze gute. Icya gatatu bakareba niba icyo kunywa cyangwa se icyo kurya bishobora kubageraho kandi bibereye aho bagomba kuba bari, atari ibintu bigoranye cyane. Facilities for VIPs and VVIPs are the highest levels of hospitality within a stadium. VVIP spaces are likely to be predominantly used by stadium owners, football club directors, and local dignitaries. VIP facilities are likely to be used by invited guests and the club or its commercial partners. Nukuvuga ngo ibyiciro bibiri tubitandukanye, hari aba VIP none akana kwita ba VVIPs. Nukuvuga ngo abakwita ba VIP ni bande? Ba VIP akenshi n'abantu batumiwe n'amakipe cyangwa se abafatanyabikorwa babo.
ariko no ba VVIP bo n'abanyacyubahiro bo hejuru. Reka dufate urugero, niba stade yarubatswe n'ikipe, nyiri ikipe umunyacyubahiro wo hejuru usumba abandi, cyangwa se abayobozi b'amakipe, club directors, ariko no kongeraho n'abanyacyubahiro, local dignitaries, ariko no tuza kubonamo national dignitaries. Ibi nibyo byiciro birimo abantu twita ba VIP na ba VVIP. The degree of hospitality provision within any stadium will be determined by many influencing factors. Whilst smaller stadiums may provide moderate facilities, larger stadiums may have extensive hospitality areas. Birumvikana bitewe n'ingano ya stade n'icyiciro irimo, usanga agastade gatoya kaba gafite ahantu nyine hari aho ngaho habaye, ariko stade nini nk'Amahoro Stadium zo zifite ahantu koko hagaragara hagenewe kwakira abanyacyubahiro. It is usual for a stadium to include a range of spaces that can be used for match day hospitality. These spaces can range from small private boxes up to large banqueting suites capable of catering for hundreds of people. Guests in these areas often enjoy refreshments and a meal before the event, and then watch the match from within the adjacent dedicated seating. Ibisobanuye rero ngo mujye mutigeze murebara kuri stade Amahoro ibintu bikoze. Anga turashyiraho n'amafoto birebe. Usanga kuri stade hari agace kagenewe imikino, handi nyine ku munsi wa match hari uburyo bagomba kwakiramo abantu. Ahangara ushobora kuba ari icyo bita box. Bivango box ikaba ari agace gatoya kagena abantu bicaranye bari kumwe bazanye cyubahiro bafite gahunda imwe. Ariko ushobora kubona ahantu hanini hashobora kwakira abantu benshi bari mu magana, bitewe n'uburyo byateguwe, bakashobora gufatiramo icyo kunywa cyangwa se n'icyo kurya mbere y'uko match iba bibereye hariya, kandi akaba ari hafi y'ahantu bari bwicaye bareba bakurikirana umukino. The top tiers of hospitality should be located in central areas, typically with access to stadium seating close to the halfway line. Nuvuga hari aho kiriya gice cy'abanyacyubahiro kijya, urebye stade usurutse mu rubavu kara wa murongo ubonyemo ikibuga mo kabiri, baba ari neza bateganye n'uriya murongo kugira ngo bitegereza ibera mu kibuga neza ku mpande zombi. Other tiers might have different facilities and benefits, allowing for multiple prices to be offered to the market. This could include premium grade concourse areas, which are sometimes described as premium general admission. Birumvikana nubwo hari abanyacyubahiro bagomba kwicara hari neza, ariko hashobora kugenda n'ibindi bice bigenerwa abanyacyubahiro abashobora kugenda bakaganira ibintu bitandukanye. Let us now see what do they mean by hospitality seating. Hospitality seating, according to the stadium guidelines, I mean the FIFA guidelines, can be located in various positions within the seating ball, but should always provide high quality pitch views and convenient access routes from the hospitality facilities. Hospitality seats are more comfortable than those seats installed within the stadium for general admission spectators. Hospitality seats are typically cushioned and include armrests and are in sectors that contain the highest category of seats. Seat dimensions and spacing should be greater than general admission spectator seats, with a minimum width of 500 mm or 50 centimeters recommended for each seat, and a minimum row depth of 840 minimum, that's 84 centimeters, which should be reflected in the stadium ball design. Bisobanuye ngo abanyacyubahiro bicara uburyo bateguye, uburyo bateye bitandukanye naho abandi abafana bandi cyangwa se abo twita rubanda rwa giseseka babicaye. Icyambere cyo nuko intebe zabo zigomba kuba zihariye, bakanyenerwa umwanya munini afite ntarashobora kuba yashyira akaboko akaruhuka, cyo bita armrest. Ariko kandi n'intebe ubwayo ikabashobora kuba afite ubugari buhagije santimetero 50 kandi hagati y'umurongo n'undi, n'ubanga hagati y'intebe n'indi ku mirongo ikurikiranye, n'ubanga umuntu uri imbere no muri inyuma akaba harimo santimetero zirenga 80, hano bavuga 84 cyangwa se milimetero 840.
Hari ikindi bita rero hospitality boxes. Hospitality boxes, sometimes referred to as sky boxes, are often a key component of hospitality within stadiums. Bisobanuye ngo iki? Hariya turimo tubonye muri rusange, ariko no hari akantu bita hospitality boxes. Ngo ni nk'aka box. Aka box ni nk'akantu nk'agakaritiye, twita agakaritiye, ariko naho kihariye gakoze ku buryo abantu barimo ari bo bonyine bari kumwe gusa. Bashobora kuba ari abanyacyubahiro barimo nubwo bareba umukino yego akurikiye match, ariko hari ibintu by'agaciro runaka byabo barimo kuganira ku buryo bitari ngombwa ko hari abandi bantu babyivangamo. Iyo niyo bita rero hospitality box. Hospitality boxes should have the ability to accommodate guests in wheelchairs as required. Birumvikana hagomba kuba hari uburyo bwo kuba abantu bagendera ku tugare bashobora kugeramo, and this can be achieved by having removable seats facilitating flexible configuration. Ibisobanuye iki? Bisobanuye ngo hari ahantu hica abanyacyubahiro kugira ngo tubashe kwinjizamo abantu bafite ubumuga bafite abagendera ku tugare, nuko hagomba kuba hari uburyo abantu bageramo. Ibi rero bivuze ngo intebe zijya hari ahantu zigomba kuba intebe zishobora kwimurwa kugira ngo abantu babigenza uko babishatse, mbese bakore sitting arrangement bitewe n'uko barimo byumva. Hospitality box seating can be provided within the box behind the pitch facing glazed facade to increase comfort where environmental conditions are uncomfortable. This should not be used to increase the number of guests beyond the maximum licensed spectator capacity of the box. Nubwo mu gutegura kari aka box, hari twise box, ugomba kureba niba abantu bicemo bazaba bameze neza, ariko ibintu byemera urumva bashaka kukongera, ariko bashaka no kugabanya kuko ari akantu kari flexible bashaka kukamunevaringa. Ariko byose nagomba gukorwa kugira ngo urenze ubushobozi bwako. Ariko usanga abantu bagiye bakitekeramo ahantu bakajya mu mwanya utabakwiriye, ibi ngibi ntabwo biba byemewe. Sitting and dining space should be provided within the box for its full capacity of occupants along with a dedicated service area for staff. Nuvuga ngo muri karaka box abantu bicayemo bagomba kuba bafite umwanya mu gihe baje kubaseriva, kurya bafite uko bicaye neza, kandi uje kubaseriva afite aho ashobora kunyura. So wall mounted TVs should be included to ensure the guests have access to all broadcast content available within the stadium. Consideration should be given to the installation of removable walls between selected hospitality boxes to allow multiple spaces to be combined into small lounges. Bivuga ngo iyo mugomba kubikora mukora ibintu ushobora kuba wahindura ku buryo ushobora gukora espace uko ushaka, ushobora gukora imyanya uko ikeneye bikemera, ariko kandi ukabashyiramo n'ibintu by'ingenzi bafasha nka televiziyo zimanitse ku bikuta kugira ngo irimo kubera aho ngaho byose byo kubacika, kuko n'uwo barimo kuganira bari aho ngaho bafata n'akantu, ariko kandi baba bagomba kuba kugira neza irimo kubera muri stade, niba ari match barimo bayireba akantu ku kandi. Hospitality lounges provide a premium match experience in a shared environment. Icyo rero hano bimaze nuko abantu barimo bareba match baryoherwa, ariko kandi bari kumwe banaganira. Lounges can vary in scale from enlarged hospitality boxes through to substantial spaces to cater for hundreds of guests. Nubwo ngo buriya buryo bukoreshwa ashobora kuba ari akantu k'abantu bakeya bateganyijwe abantu 10-20, ariko ushobora no gukora ahantu hanini ashobora abantu bari mu magana twabivuze. Regardless of the format and type of dining offered in these lounges, they should provide dedicated catering, internal seating, entrance spaces, and access to the sitting board. Okay, here are some key things that have to be considered. One is the catering. In order to serve people, this should be prepared well before. The internal seating, the seating arrangement, the entrance spaces, and access to the sitting board, everything has to be designed. Nuvuga ngo igihe bategura hari ahantu baba bagomba kureba ibintu kuko abantu bazicara, ndetse nuko bazajya batambuka, ndetse n'ibyo ababahereza bazajya bafite aho bari bunyure. Ubwo rero tujye duteraho ijisho kuri Stade Amahoro turebe niba ibi ngibi birimo kubahirizwa, abantu bashobora kubona buriya buryo. Views from lounges can vary. In some cases, a pitch view is considered desirable. However, views out of the stadium can also be attractive. Recent trends have seen premium lounges designed with a direct view
into the players tunnel. Nuvuga ngo iyo bagiye gutegura hari ahantu abanyashyuhiro bazicara, ugomba gutegura ahantu ku buryo bazaba bareba mu kibuga, bareba aho umupira ubera, ariko kandi hari n'ibigezweho bindi ushobora gutegura unareba n'inyuma witegereza umujyi ahandi hantu, bitabaye ngombwa yuko urimo kureba mu kibuga gusa. Ubu ngubu rero bimwe mu bigezweho mu stade agezweho nuko kari agace bategura abanyacyubahiro babareba neza hahandi abakinnyi binjirira cyangwa se basohokera muri stade, basohoka mu rwambariro cyangwa se binjiramo. Outdoor lounges and decks might be suitable should the local climate and other customs allow. Nuvuga ngo hari ibindi bintu ushobora gukoreshwa ukareba iziri hanze niba umuco w'igihugu ubyemera, cyangwa se niba imiterere y'ikirere cy'aho hantu nabyo ibyemera. Lounges should provide seating and circulation space for the full capacity of the lounge, along with a dedicated service area for staff servicing the lounge. The recommended space per guest will depend on the dining concept offered. This generally ranges from 1.2 meters squared to 1.8 meters squared per guest. Bisobanuye iki? Iyo bagiye kugena hari ahantu abanyacyubahiro bicaye, nuvuga ngo babara kuri metero kare. Nuvuga ngo umuntu mwamugenera kuva kuri metero imwe na metero kare, bakuri 1.2 metero kare kugeza kuri metero kare 1.8 ku muntu umwe. Bivuze ngo bitewe ushobora mu hagati aho ngaho ufashe metero kare 1.2 nta kibazo, ufashe metero kare 1.5 nta kibazo, kugeza kuri metero kare 1.8 ku muntu bibaye. Ubundi ukongera za televiziyo zo ku rukuta, ukongeramo inzira abantu banyuramo, ndetse bashobora guhura n'itangazamakuru, ndetse n'uburyo bashobora kuba bagera muri stade hasi yibaye ngombwa. Consideration should be given to the installation of removable walls within the lounges to allow large spaces to be segregated into smaller boxes should the demand change between events. Hari biba ngombwa yuko ubona yuko imiterere y'ahantu bikeneye guhindurwa bitewe n'igikorwa cyabaye, bitewe n'umuhango wabereye muri stade. Niyo ngo hari ahantu ugomba gushyiramo ibintu bishobora kwimurwa kuri bashobora kuhongera cyangwa bakahagira hatoya. Dedicated sanitary facilities should be provided for lounge guests, assuming a 50-50 male-female guest split. Please hear this well. So when it comes to sanitary facilitation, these are toilets, showers, etc. They should be equally distributed between male and female. Nuvuga ngo guteganya ubwiherero aho no tugeze, iyo barimo guteganya ubwiherero bagomba gukora ku buryo ubwiherero bw'abagabo bungana n'ubw'abagore 50-50. Niba ari ubwiherero 20 n'urugero mfashe 10 bikaba ari ubw'abagabo 10 ari ubw'abagore. So reka rero ngo abantu bitwa ba VIP biba bimeze bitewe no tugende tureba noneho akantu ku kandi. Tugiye kureba VIP na VVIP ariko turi muri rusange uko bisobanuye, none ka tugiye kanu kandi tunabigendeshanya na Mahoro Stadium turi ku Mahoro uko bimeze. So now according to the FIFA Stadium guidelines, let us now see who is called a VIP and how to treat him. So, a VIP is a private area segregated from ticketed area and therefore should provide seating and a lounge space that is segregated from other groups. Abantu bagomba kuba ahantu habo hihariye hatamwe naho bakatira amatike kandi badahura n'andi matsinda y'abandi bantu. The dedicated VIP entrance should be an easily identifiable entry point to the stadium, leading directly to the hospitality lounge and from there directly to the viewing area. Nibango iyo bagiye gutegura hari ahantu abanyacyubahiro bazicara ba VIP, bagomba gukora ku buryo aho binjira habagaragara, ku buryo yinjira muri stade abona ngo iyi nzira ni ya VIP, yahagera akagera handi bashobora kuca no kuganirira ahiswe VIP lounge, hanyuma no akahava yicara no ashobora kurebera umupira cyo gukurikirana ibindi bino kubera muri stade. Urumva no ibintu bishoreranye biherekanye urwinjiriro abashobora kuganirira ndetse naho bakurikiranira birimo kubera muri match. Ikindi nuko bara ba VIPs baba bagomba kubona uburyo igihe bakeneye guhura n'abakinnyi cyangwa se itangazamakuru bagomba kubona aho banyari cyane nk'iyari nk'abayobozi, abashyitsi cyangwa se abaje bayoboye amatsinda cyangwa se amakipe, baba bagomba kubona ahantu banyura. VIPs who need to go to the players or media areas
here I'm talking of delegates, observers, etc. must have efficient and secured access from the VIP box to the dressing rooms and the media working area. So the media should be the media working areas and the dressing rooms should be directly accessed from the VIP's space. So the seating, let's now talk about the VIP seating. Ideally, the VIP seating area should be in the main stand, directly above and behind the players' tunnel and aligned with the halfway line. Ni ukuvuga ngo ahantu bagomba kuba bicaye ugereranyije ni neza agomba kuba neza ari hejuru yari abakinnyi binjirira bajya mu rwambariro neza ugereranyije umurongo w'abanya mu kibuga mo kabiri. The seats should be within complete seating blocks to ensure VIPs do not sit next to guests in different categories. Birumvikana agomba kuba nta muntu umukingirije bicaye bareba neza imbere. The seats should be padded and the seat dimensions and spacing should be equal to or greater than hospitality spectator seats. Nubango bagomba kuba bicaye ku buryo buri ku mirongo igerekeranye, ku buryo ubona uri imbere abari hasi, uri inyuma ari hejuru ye, mu buryo busa n'ubugerekeranye nta ukingirije undi, kandi buri muntu agahabwa intebe imukwiriye. Aba VIP with a recommended minimum width of 550 minutes, that is 55 centimeters allowed for each seat, and a minimum row depth of 900 millimeters, which should be reflected in the design for the stadium board. Mu gihe barimo gukora design bagomba gutanya yuko ba VIP bazicara ahantu byibura hatari munsi ya santimetero 50 umuntu, noneho kandi hagati y'umurongo n'undi akaba arimo santimetero 90. Bivuze ngo yashatse wa murongo yashatse gutambuka atambuka nta kimutega. Noneho harantu twise ngo VIP lounge, ani ahandi abanyacyubahiro bashaka kujya baganira mwimbere muri stade. The hospitality lounge for VIPs should be at the back of the viewing area, meaning the VIP tribune, with direct access from the sitting bar into the lounge. Abagomba kuba bicaye ahantu mu gihe atarimo kuri umupira ashobora guhita yinjira inyuma asubiyeyo nta kindi kintu kimukerereje. So, and what you have to know is the typical space allowance for VIP lounge is 2 meters squared for each guest. This is different from the seating. From the seating you have seen 550 millimeters. Now in the lounge, every VIP has to be given 2 meters squared in the design. So noneho hano muri lounge handi bicara inyuma bategereje baganira, buri muntu baramugeneye metero kare ebyiri, yumva iyo ni standard babaguhaye. So dedicated VIP sanitary facilities should be provided, assuming a 50-50 male-female guest split. Kwa kivuze yuko ugiye kubakorera ubwiherero nabo bagomba kugenda mwatsiye 50-50 babagabanye. So now, apart from VIPs, we have the VVIPs. So this is another category, and this is the highest rank of category of people in the stadium. The VVIPs in most stadiums include club directors and local dignitaries. However, larger stadiums may need to cater for state leaders or national dignitaries. So birumvikana ku mastade matoya twavuze abayobozi b'inzego zibanze, dufata urugero nko mu Rwanda tuvuze wenda ngo umuyobozi w'umujyi wa Kigali, umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge n'ahandi bitewe n'aho stade iherereye. Ariko noneho iyo ugiye kuri stade nini nka Amahoro Stadium hagomba guteganywa naho abanyacyubahiro bakuru, abayobozi bakuru b'igihugu, nyakubahwa perezida wa repubulika aramusaje kuri stade, afite n'abanyacyubahiro bari ku rwego rwe yakwicara hehe, ndetse n'abandi nk'abo ngabo, abo nibo twita VVIPs. So entrances should be separated from public entrance points. This is very critical. The entrances should be separated from public entrance points. Abayobozi bakuru aho binjirira ntabwo hagomba ko hahuye naho abaturage binjirira, ibintu byumvikana. Leading directly to the VIP lounge and from there directly to the viewing area. In some cases, the entrance could be from a private area or both options might be required. Nuvuga ngo inzira yabinyuramo igomba kuba ari inzira yihariye kandi ifite umutekano.
The VVIP sitting area should be located in the main stand, directly above the player's tunnel and centered on the halfway line. The seats should be separated from all other seating categories by means of a permanent or movable barrier. Ni ukuvuga ngo aho ba nyakubahwa bicara hagomba kuba ari ahantu hihariye hejuru y'aho abakinnyi binjirira, kandi hagomba kuba ari ahantu hateguye ku buryo ku ruhande haba hari uburyo bubuza abandi bantu kuba babageraho cyangwa se babasagarira. Iki nicyo bise permanent or movable barrier. Nivuga ngo ari ahantu utashobora gufata hirya muzi winjiremo uko wishakiye. The seats should be padded and benefit from an increased row depth and ample spacing between the seats to allow occupants to circulate without disturbing other guests. Noneho ba VVIP zibo harimo akantu k'umwihariko. Icya mbere ni uko intebe zabo nabo zigomba kuba zikurikiranye. Ni ukuvuga ngo uri imbere n'uri inyuma ye ntabwo agomba kuba akingirije undi, intebe igomba kuba yisumbuye indi. Ikindi ni uko noneho intebe ye bayihaye umwanya munini ku buryo ashobora kunyagambura akabona naho ashyira akaboko nta kibazo bimuteye. Uyu nguyu we bamuhaye noneho ahantu hihariye, mu gihe VIP bari bamuhaye santimetero 55, bamuhaye santimetero 60. A recommended minimum width of 600 millimeters should be allowed for each seat and a minimum row depth of 900 millimeters. Bivuze ngo hagati y'umurongo n'undi hagomba kuba harimo santimetero 90 cyangwa milimetero 900. Urumva ni byinshi. Seats should be arranged to ensure that a seat does not align exactly with the halfway line of the pitch. Bivuze ngo iyo barimo gushyiraho iriya mirongo ya stade cyangwa se batera ziriya ntebe bagomba gukora ku buryo uriya muntu aho yicaye nta muntu wicaye neza mu murongo nyamukingamo kabiri, bagomba kuba bicaye ku buryo bari either iburyo cyangwa ibumoso. The seats should be positioned directly in the front of the VVIP lounge. Security factors should be assessed in determining the location of VIP sitting. Anga birumvikana ahantu bicaye agomba kuba ahantu hari umutekano wuzuye kandi abantu ari ibintu ubona ko bitondeye. In certain regions there may be a preference to offer VVIP sitting within a climate-controlled environment with glazed between the VVIP sitting and the sitting bowl. Mu mico imwe n'imwe mu bihugu bimwe n'imwe mu tumwe na tumwe usanga abantu bicaye bari abanyacyubahiro bakuru, aho bicara hagomba kuba ahantu hateguye neza, climate controlled environment. Nuvuga ngo hameze neza, imbere yabo hateye ari ahantu hateye ibyatsi h'icyatsi kibisi hasa neza. Ariko nanone aha hantu hagomba kuba bikoze ku buryo igihe bikeneye guhindurwa byahindurwa, nka cyajya bakeneye ko ba VVIP bicara bakagera neza hasi hafi y'ikibuga. Mu kubitegura rero abantu bagomba kubyitondera bakabikora ku buryo igihe bikeneye gusubirwamo babikora atari ibintu bigoranye. So consideration should be given to trophy presentations to be made within the stadium. In this case, the interaction between VVIPs and the players should be factored into the stadium design with appropriate routing. Nuvuga ngo iyo uteganya ko nako ni ihame umuteganya yuko mu gihe bibaye ngombwa yuko hari ibihembo biri butangirwe kuri stade, abayobozi bakuru barubone aho banyura bajya gutanga ibihembo. Niba hari president ugiye gutanga igihembo cyangwa se umuyobozi runaka agiye gutanga ibihembo, agomba kubona aho anyura agera ku kibuga. Apart from that, the VVIP lounge should be at the back of the VVIP viewing area. Nuvuga ngo hari abiyakirira haba hari neza inyuma y'aho babicaye ku buryo bahava bahita bagera aho biyakirira bitabasabye izindi ngendo. And the VVIP room should include a reception area with a desk to greet VVIP guests. The typical space allowance for the VVIP room is around 2.2 meters squared for each guest, which will allow for sitting, dining and circulation space. Birumvikana umwanya bagenerwa uba ari umwanya wihariye wiyongereyeho, bivuze ngo abo muteganya naho bari bwicare aho bari byakine se naho bari bunyure ahanga umuntu bamarira
metero kare 2.2 birumvikana uwo mwanya rwose urahagije. A small private space within the VVIP lounge should be provided to allow private meetings and discussions to be held. Birumvikana abayobozi ugomba kubagenera ahandi hantu bashobora kwicara bakora inama ya private space. Ahandi nubwo hari bose abanyacyubahiro kuzikora abantu bashobora kujya barenga ijana, igihe rero bakeneye gukora inama gukora akantu nk'agasare bashobora kwicara bakora inama. So dedicated sanitary facilities should be provided for VVIPs within high quality male and female sanitary blocks that can be accessed directly from the lounge. Icyo gihe ku bwiherero abanyacyubahiro ubwiherero bwabo boba kuri high quality. Urumva ahantu haba hari umukuru w'igihugu, abakuru ba leta za leta na guverinoma ndetse n'abanyacyubahiro bakomeye rwego mpuzamahanga bagomba kubakorera ubwiherero bwihariye bujyanye n'icyiciro cyabo. Mwabyumvise rero ibingibi nibyo Amahoro Stadium agomba kuba yubahirije nayo mu gihe arimo kwitegura kujya ku rwego mpuzamahanga nka ruriya ruri hejuru. Kura Amahoro Stadium ni category 1 international venue to cater for this category of events. So shall we stop by here by thanking everybody to be with us, and please subscribe, don't leave before you subscribe, and share our videos. You can also share some information to us. We are accessible at both our phone, which is on WhatsApp, and we have an email which is here on this platform. Then you can contact us directly for anything you want to discuss. Reka tubashimira abantu mwese mwabanye natwe mwakurikira aka video mubona ko Stade Amahoro ibyo igomba kuba yubahirije bijyanye n'amabwiriza ya FIFA. Aka ni agace gato tubabwiye gusa kanye n'abanyacyubahiro VIP na VVIPs. Murakoze naho butaha.